লাস্ট রিঅ্যাকশনটা বলতে পারবে কেউ আমাকে একজন? স্যার ওই যে হ্যালোজিনেশন। হ্যালোজিনেশন পর্যন্ত হয়েছিল? হুম। ওকে। Okay, let's start. So last day we have also discussed how the iodination can be done. Iodination, I don't think I have discussed rather. So iodination has to be done in a different manner. Okay. Okay. See, iodination is basically a reversible process. তাহলে কি হয় ঘটনাটা, if you do iodination, for example, if you have methane and if you add iodine in it, so what will happen? See, CH3I is generated and along with that HI is also generated. Now this step, unlike the case of chlorine bromine, this iodination is reversible in nature. Okay, so you have the products like methyl iodide and HI, but they also gets converted into methane and iodine again. So what happens? See, in this case you need to remove that HI from the reaction mixture. Okay, if you can remove the HI, যদি আমরা HI কে remove করে ফেলতে পারি, then what will happen? CH3I will remain as a product. Okay, now for that purpose, but that means to remove HI, we apply some oxidizing agents like iodic acid, like HiO3 is iodic acid. Okay, so if you treat them, what will happen? Iodine will be formed, and alongside iodine water will be formed as well. Okay, so if you balance the reaction, it will be something like this: 5 3 4, now 6 6, done. Hydrogen, see, 5 5 6. Okay, 3 to the 6. Okay, see, the iodine that has been formed by the second step, by the oxidation, can be used again for the iodination. Understood? স্যার হ্যাঁ বলো। একটা কোশ্চেন আছে, মানে আগের যে রিঅ্যাকশনটা ওইখানে আয়োডিনটা স্প্লিট হয়ে গেল, হুম আর পরেরটাতে আয়োডিনটা আবার একটা কম্পাউন্ডের সাথে মানে আইডিয়াল একটা ইয়ে ফর্ম করলো। হুম কেন এটা এটা কেন হলো, মানে উপরেরটাতে স্প্লিট হয়ে গেল আমার নিচেরটাতে? বুঝলাম, তো কোয়েশ্চেনটা আরেকবার বলো। মানে এই যে উপরের যে রিঅ্যাকশনটা C4 প্লাস হুম আয়োডিন, ওইটা আয়োডিনটা স্প্লিট হয়ে গেল CH3I আর
হাইড্রোজেন আয়োডাইড হয়ে গেল। ইট ইজ দ্য আর কমন স্টেপ, এটা তো হয়, আগেরটার ক্ষেত্রে হয়েছিল, বাট আয়োডিনের ক্ষেত্রে ঠিক হুম আছে এটা হুম রিভার্সেবল। কেন রিভার্সেবল? দ্য রিজন ইজ HI, HI and CH3I they are more reactive. আচ্ছা। আগেরটায় যারা তৈরি হয়েছিল তারা অতটা রিঅ্যাক্টিভ ছিল না। হ্যাঁ। That's why they come back to their initial position by reacting again. হুম So I have to remove the HI. Okay, if I can remove HI, okay, then what will happen? CH3I will remain. হ্যাঁ তো কার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে? ফিরেই বা আসবে কিভাবে? পসিবল না। বোঝা গেল? হ্যাঁ। So this is how it happens. Okay. সবাই বুঝতে পারলে? ধ্রুব বুঝতে পারলেন? Yes, sir. Combustion of alkanes. Combustion of alkanes. How combustion of alkane is done? See, combustion means burning of a certain thing in presence of oxygen. Okay. So how can you burn something in presence of oxygen? For example, methane. CH4 is methane. You just take methane and burn that in presence of oxygen. Now what will happen? Carbon dioxide and water will be formed, and alongside that a large amount of heat will be released. Okay, so if you balance the reaction, it will be something like this: methane plus 2O2, and here also 2H2O. Okay, 4 oxygen, 1 carbon, 4 hydrogen, 2 twos of 4 hydrogen. Okay, so this is the chemical reaction in case of methane. Okay, if you take a higher alkane like ethane, propane, butane, pentane, hexane like this, the reaction will change. Okay, now CnH2n plus 2, CnH2n plus 2. This is a general formula of alkane, right? This is a general formula of alkane, and if you burn this in presence of oxygen, what will happen? Some carbon dioxide will be generated, and alongside that some water will be generated. Now if you try to balance this chemical reaction, अगर हम इसको balance करें तो क्या होगा? अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे CnH2n plus 2 होगा, यहाँ पे 3n plus 1 by 2, here NCO2, here n plus 1 water. Okay, just put the value of n. If n is 1, that means it is methane. If n is 2, then that means ethane, 3 propane, 4 butane, and so on. So this is what? This is the general chemical reaction of combustion of alkane. Clear? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। So this is the general reaction. Okay, let's proceed. Now, controlled oxidation. Controlled oxidation, or we can also call it catalytic oxidation. Controlled oxidation or catalytic oxidation. What is that? See, controlled oxidation will not give you carbon dioxide and water. Okay, a controlled oxidation or catalytic oxidation will give you alcohol from alkane. For example, Class 12 Science 2021-2022. एक मिनट दोहराओ तो।
Okay, catalytic oxidation can be done obviously by using oxygen, and in this case, we apply some catalyst. For example, if you take methane and if you simply oxidize methane in presence of oxygen, and in that case, you need to apply so catalyst like copper. Okay, and we use 250 degrees Celsius temperature and 100 atm pressure. Okay, so what will happen? CH3OH, that is methanol, will be formed. Okay, so if you balance the reaction, 2 methane, 2 oxygen, 2 methanol. Yeah. Even if you do not give 2, then also it is fine. So why I am giving 2 here? Is it balanced? Already balanced. Already balanced. So nothing you have to add. That's it. Okay, Sir, not balanced. not balanced. Oh, sir, O2, No, O2, O2. oxygen, 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 oxygen. हाँ, Oxygen is not balanced, right? Yes, sir. 2. If I add a 2 here, no, not working. দেখো তো স্যার হয়নি সিএইচ টুতে টু আর ওদিকে টু দিয়ে হয়ে যাবে, খালি অক্সিজেনে টু দেওয়া যাবে না। কোথায় 2 দেবো? এখানে 2 দেবো, হ্যাঁ, এখানে টু আর ওদিকে টু। এখানে 2 দেবো। হ্যাঁ হয়ে গেছে? হয়ে গেল। হ্যাঁ, 6টা 6টা না না হয়নি ও না, ঠিক আছে, ডান। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাইন, ভেরি গুড। Some more examples of controlled oxidation or catalytic oxidation is there. For example, if you treat methane and oxygen with another oxidizing agent like molybdenum oxide, MO2O3. Okay, the oxygen of molybdenum is the O of molybdenum is small o, and the O of oxygen is capital O. Okay, so just keep that in mind. So if you apply molybdenum oxide, so what will happen? It will be converted into formaldehyde, and alongside that, water will be formed. Okay. Next one is cracking or pyrolysis. Cracking or pyrolysis. What is cracking or pyrolysis? That you have to understand. See, cracking means basically a homolytic fission. Okay. O- Okay, every time it should not be a homolytic fission. It can be a heterolytic fission as well. But in what context I am calling it a homolytic fission? Because the bond breaks. Okay, and they form an alkene, so radical intermediate. So that's why I'm calling it a homolytic fission. Okay, what happens? For example, if you have C6H14, what is the name of this particular compound? C6H14? XN. Hexane. All right. So if you heat hexane, what will happen? Cracking or pyrolysis will occur, and as a result, you will get a few things like you might get C6H12, that is hexene, and alongside that oxygen. You might get C4H8, and alongside that C2H4 as well, and you might get C3H6, and alongside that C2H4 and CH4 as well. So this is basically cracking or pyrolysis. Okay, मतलब इसको तोड़ देना, समझे क्षितिज?
हाँ सर। cracking or pyrolysis. Okay, the next one is aromatization. What is aromatization? Aromatization means you just take an acyclic compound, okay, acyclic alkane rather, you just heat the alkane along with some certain compounds, okay, like aluminium oxide or chromium oxide. What will happen? It will cyclize, okay, cyclization will take place. Now, how this happens? Let's see. One, three, four, five, 6. Okay, it is CH3. So can we write it like this? CH2H. Now anyone tell me what is the name of the compound that I have written here? কে বলবে? সন্দীপন বলো তো। নাম কি এটার? যাকে আমি এখানে লিখেছি। সৌভিক, কি হ্যাঁ নাম? স্যার। কি নাম এটা? কোনটা, এই যেটা? এইটা যেটা আমি এক্স্যাক্টলি এখন লিখলাম। আচ্ছা, What is the name of this compound? এনহেক্সেন। N-hexane. Very good. N-hexane. Okay. So if you simply heat N-hexane at 480 degrees Celsius with aluminium oxide or alumina, okay, remember the name alumina. So what will happen? These two hydrogen will go out and there will be a bond formation between these two carbons. Okay, so they will join together. So as a result, we'll get something like this. Now, Shobik, you will tell me what is the name of this compound that has been generated here. Ita naam ki? বেনজিন। Huh? না, বেনজিন। Benzene. না না না, Cyclohexane. This is cyclohexane. সাইক্লোহেক্সেন। This is cyclohexane. And now, if you simply apply the same thing at same temperature in this cyclohexane Al2O3 at 480 degrees Celsius, what will happen? Aromatization will happen. That means the cyclohexane will be converted into its aromatic form, that is nothing but benzene. So this is basically called aromatization. Okay, understood? Sir. Understood everyone? ইয়েস Yes স্যার। sir. Okay. স্যার ডাবল বন্ড হলো কেন? মানে ডাবল বেনজিনে। বন্ড হলো কেন? হ্যাঁ। হ্যাঁ, দেখো, dehydrogenation is happening. হুম। হাইড্রোজেন ইজ গোয়িং আউট, এখানেও তো তাই হচ্ছিল, এই হাইড্রোজেন দুটো বেরিয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ। তাই তো? এখানেও তাই হ্যাঁ। হচ্ছে, এখানে 3টে হাইড্রোজেন বেরোচ্ছে। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও তো।
নাইস। আচ্ছা, কুচবিহারে বিয়ে বাড়িতে এখন কতজন করে লোকজন অ্যালাউ করছে? জানি না স্যার। সেলোনির তো প্রোগ্রাম লেগেই আছে দেখি তো, দুদিন পর পর। মানে তো না কেউ, ওই 100 জন বা 50 জন। এটা আবার নিচে নেমে যাচ্ছে কেন? আগের বার একটা অরুণাচল প্রদেশে হলো, ওই যে তখন একটা পুলিশের আইপিএস অফিসার গিয়েছিল। হ্যাঁ বলো, 100 জন? আইপিএস অফিসার বাবা, গিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরে সেটা আইপিএসটা আমি যাওয়ার জানি। পরে ওখানে ব্যাস উঠাইছে সবাইকে। আইপিএস না, ওটা আইএএস। হ্যাঁ আইপিএস। আসামের ঘটনাটা কথা বলছো? হ্যাঁ আসামে। আসামের কথাটা বলছো তো? হ্যাঁ, ওটা হ্যাঁ স্যার। আইএএস অফিসার ছিল, আইপিএস না। আচ্ছা দেখো মণিশঙ্কর, হ্যাঁ স্যার। what is happening? Hydrogen is going out. ওকে, হুম। এই 6টা হাইড্রোজেন, বেঞ্জিনে কটা হাইড্রোজেন থাকে? 6টা। 12টা তো। 12 সরি, সাইক্লোহেক্সেনে, সাইক্লোহেক্সেনে নট বেঞ্জিন। বেঞ্জিনে তো 6টাই থাকে অবভিয়াসলি, হ্যাঁ সাইক্লোহেক্সেনে কটা থাকে? 12, 12টা। right? So that's Yes. why 6 hydrogen will go out of the system. Why? Because as a result a more stable aromatic benzene will be formed. বুঝতে পারলে? 12টা অক্সিজেন বেরিয়ে যাওয়া পসিবল না, বোঝা গেল? 6টা বেরিয়ে যাওয়া পসিবল, so that's why 6 hydrogens will go out and will get a very stable aromatic compound called benzene, and this is called aromatization. হ্যাঁ স্যার। Understood? হ্যাঁ, এটা কি খালি অ্যালকাইনের জন্যই হয়? হুম? এটা শুধু অ্যালকাইনের জন্যই হবে নাকি অ্যালকিন অ্যালকাইনের জন্য? এইটা বলতে মানে হাইড্রোজেনেশন, মানে অ্যারোমেটাইজেশন। অ্যারোমেটাইজেশন, হ্যাঁ সাইক্লাইজেশন? না, হ্যাঁ। অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের জন্য হয়, নো ডাউট। হুম, অ্যালকাইনের তো আমরা দেখেইছি বেনজিন ফর্মেশন হয়, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট, isomerization. Isomerization. Now, what is isomerization? See, suppose if you take an alkane, okay, you treat that with, suppose some, okay, let's see. Let's take this one, CH3, CH2, CH2, CH3. This particular substance is called N-butane. You know the name, I guess. Now, if you add AlCl3 and HCl, and if you heat that at 500 degrees Celsius, so what will happen as a result? We'll get the isomer of N-butane, which is isobutane. This is the result. Okay, this is isobutane, or we can also call it 2-methyl propane as well. Same. Isobutane is its common name, and 2-methyl propane is its IUPAC name. Similarly, in place of N-butane, if you take N-pentane, that means one more carbon, CH3. This is N-pentane. You apply the same thing, AlCl3 and HCl at 500 degrees Celsius. So what will happen? We'll get two product. Okay, this is called isopentane. This is called N-pentane. What is the name of this? Ke bolbe? নিওপেন্টেন। নিওপেন্টেন। Pentane.
Okay, neopentane. Okay. Now, what are the uses of alkane? See, alkanes are used, uh, suppose as CNG, as LPG. You know LPG? Basically, LPG is known as liquefied petroleum gas. Okay, what are the components of LPG? LPG consists of mainly two things. One is N-butane, and alongside with there is isobutane as well. Can anyone tell me why you get a smell when an LPG cylinder leaks? स्मेल क्यों निकलता है जब एक एलपीजी का सिलेंडर लीक होता है? क्षितिज, पता है तुमको? Sir, other element is added to detect the smell. Other some other elements are added, right? Now, what is the element which is added? Can you tell me? কে বলবে বলো? মণিশঙ্কর, টেল মি। ক্লাস 10 এ ডিসকাস করেছিলাম একদিন এটা নিয়ে, আমার মনে পড়ে। মনে আছে? কার মনে আছে বলো? স্যার এস চান্দে মনে হয় পড়ছিলাম, ভুলে গেছি। হ্যাঁ, ক্লাস 10 এ আমি ডিসকাস করেছিলাম। আমি মণিশঙ্করদের পড়াতাম যখন ক্লাস 10 এ, তখন ডিসকাস করেছিলাম। ভুলে গেছে সব। Ethyl mercaptan. Okay, ethyl mercaptan. What is the formula of ethanol, Kshitij? क्षितिज, हाँ सर। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? बोलो। अच्छा, কেউ একজন বলো ইথানলের ফর্মুলা কি? স্যার C2H5OH। CH3 CH2 OH. This is ethanol. So if you simply just replace oxygen with sulfur, then we get ethyl mercaptan. This is the difference. Okay, sulfur is the elder brother of oxygen. You just replace the oxygen with sulfur, you get ethyl mercaptan, and that particular thing is kept in LPG for the smell. Okay, in general, the butanes, okay, they do not have any kind of smell. Okay, they are odorless gas. Okay, so this is basically the uses. These are basically the uses as CNG, as LPG. Okay, methane is also used, okay, for various purposes. Higher alkanes, they are used in petrol, kerosene, okay, paraffin wax, etc., etc. So these are basically the uses of alkane. Now we'll discuss regarding the conformation of alkane. Okay, conformations. So what are the conformations? What do you mean by the conformation? Okay, basically this is the arrangement. Okay, arrangement in the space. So we can write it like this: the arrangement, the spatial arrangement, which is obtained by rotation around sigma bond. Rotation around sigma bond is called conformations. See, স্যার, yes, bolo. স্যার স্প্যাটিয়াল মানে জানি কি? Means space, space.
আচ্ছা আচ্ছা স্পেসে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়, ঠিক আছে, থ্রি ডাইমেনশনাল বলতে পারো, ইউ ক্যান অলসো কল ইট আ থ্রি ডাইমেনশনাল অ্যারেঞ্জমেন্ট। ওকে, আচ্ছা স্যার now you have the conformations of only one substance in your syllabus, that is none other than ethane. Okay, and you also have two types of conformation. One is Sahor's projection formula, by Sahor's projection formula. Another one is Newman projection formula. Now we will see the conformation of ethane. So this is ethane, CH3, single bond CH3. What is the name of this compound? শাগনিক আছে? শাগনিক বলো তো এটার নাম কি? Quickly. শাগনিক বলো। কোনো উত্তর নেই। এটার নাম তো বলতে পারা উচিত। শাগনিককে আমি জিজ্ঞেস করেছি পারবে কি পারবে না। কিছু লিখলো নাকি ও? না স্যার ভুলে গেছি। ভুলে গেছো? তুমি এটার নাম ভুলে গেছো? তুমি এতক্ষণ আমি কি বলছি সেই কথাগুলো তুমি শোনোনি। হাইড্রোকার্বন গুলোর নাম বলতে পারবে অ্যালকেন সিরিজের? পাঁচটা অ্যালকেনের নাম বলতে পারবে, প্রথম পাঁচটা অ্যালকেন? क्षितिज, तुमको 5 एल्केन का नाम पता है? क्षितिज एल्केन अनम्यूट योर का माइक्रोफोन। हाँ बोलो, क्या बोले? 5 एल्केन का नाम बोलना है, बस यही है। बोलो। अच्छा इसका नाम तो बता ही सकते हो शायद। क्षितिज टेल मी, है बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो ये तो बताओ। नहीं नहीं, इसका नाम नहीं बोल सकते तुम ना, पढ़ाई ठीक ठाक हो ना नहीं रहा। अच्छा बोलो, কেউ একজন বলে দাও নাম কি এটার। ইথেন। একটু আগে তারপরে জিজ্ঞেস করলাম বলতে পারছো না, মানে যখন বলি তোমরা তখনও কথা শোনো না, এটাই হচ্ছে মুশকিল। এখনই তো বললাম, বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম যেটার নাম বলো, এরকম ভাবে তো মুশকিল, প্লিজ শুনতে তো হবে জিনিসটাকে। So this is ethane. There is a carbon-carbon bond and there are 6 hydrogen. That means with each of the carbon you have 3 hydrogen attached, right? Okay, so there are two kinds of conformation. What are these two kinds of conformation? Let's have a look. See, first one is the Sawhorse projection. So in Sawhorse projection we'll see two conformation, and in Newman projection we'll see two conformation. So what about the Sawhorse projection? So these are the carbons. Okay, these are the carbons. This is the carbon, this one is another carbon. So with this carbon 6 hydrogens are attached, 3 hydrogen I have attached, and in the back side, that is with the other carbon, I will add 3 more hydrogen. So this is the conformation. Okay, this is a conformation in Sawhorse projection. This is called, the projection formula is called Sawhorse projection formula. Similarly, you can bend this carbon-carbon bond, carbon-carbon sigma bond, and you can get another conformation, and the other conformation will look something like this. Keep the front one as it is and just rotate the backward carbon. Okay, so if you rotate that you will get something like this. What I have done,
I have just rotated that bond. Okay, just rotated that bond, keeping the front carbon fixed, and this is the result. Understood? Yes, sir. So these are the two conformation. The first one is known as eclipsed conformation. Okay, the first one is known as eclipsed conformation, and the second one is known as staggered conformation. Eclipsed and staggered. Okay, and the projection formula is known as Sawhort's projection formula. স্যার এদের নাম ইক্লিফটা স্ট্যাগার্ড কেন? তোমার নাম মানুষ কেন? ও দেওয়া হয়েছে বলে, তাই তো? হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে তোমার নাম মানুষ, তাই তো? হ্যাঁ পুরো নাম দেওয়া হয়েছে ইক্লিপসড, এখানে ওকে বলা হয় ইক্লিপসড, আর ও স্ট্যাগার্ড, ওর নাম দেওয়া হয়েছে স্ট্যাগার্ড। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। ও স্যার ওই প্রজেকশনটা কি ওটা বুঝলাম না, সহজ প্রজেকশন ফর্মুলা নাকি? প্রজেকশন মিন্স তুমি ওকে কি করে রিপ্রেজেন্ট করছো, এরকম 4-5 ধরনের প্রজেকশন ফর্মুলা হয়। হ্যাঁ Feature projection, Newman projection, Sawhort's projection, flying wedge projection, zigzag is another kind of projection. Okay, so here we'll discuss about only two types of projection. One is Sawhort's projection, another one is staggered projection. This particular projection type, মানে এইভাবে আমি একটা দাগ দিচ্ছি, মাঝখানে উপরে তিনটে হাইড্রোজেন, পেছন দিকে সামনের দিকে তিনটে হাইড্রোজেন, দিস ইজ কল্ড Sawhort's projection. এই প্রজেকশনটার নাম, এই যে টাইপটা আমি লিখছি, এই টাইপটার নাম ইজ Sawhort's projection. বোঝা গেল? আরেকটা করি দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। Another one is called Newman projection. In Newman projection also we will see two types of conformation. One is eclipsed conformation, another one is staggered conformation. Okay, so let's discuss. The first one is eclipsed conformation. As you can see this one, if you look here, if you look from here, this side, what will you see? At the front you will see a carbon atom like this, and this carbon atom has got 3 hydrogens. So these are the 3 hydrogens. দেখো বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। These are the 3 hydrogens, and another thing that you will see, that the 3 hydrogens are at the back. Are you understanding what I am doing? Yes sir. বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। So this particular conformation is the which one? Eclipsed or staggered? ইক্লিপসড। Eclipsed. Okay, similarly, what will be the staggered conformation? Just look at this. The front carbon is fixed. The front carbon is fixed. And what about the carbon in the back side? Is like this. Right? Yes sir. This is what? This is Staggered. staggered. And this way of representation is known as Newman projection. Newman projection. Okay, this is called Newman projection. Understood? বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। Okay, there are more types of conformation, like skew conformation, like anti-conformation. Okay, it's basically staggered is of two types. One is Gauss staggered, another one is anti-staggered. Okay, so we are not going into details. So this is basically conformation. Okay, now one thing that you have to understand, that is dihedral angle. Now what is dihedral angle?
Can you see this angle? This particular angle that I have marked is called angle of rotation or dihedral angle. Okay, or we also call it angle of torsion. Angle of torsion. Okay, another thing is there, that is torsional strain. What is torsional strain? See, suppose you have got hydrogen here, so two hydrogens are there. Suppose you replace them with a more bulky group. Okay, suppose two chlorine groups are there. Okay, they have got electron, they have got electron cloud, so that means there will be a repulsion between these two groups. There will be a steric repulsion. That repulsion is known as torsional strain. Okay, torsional strain. The angle between them is called the angle of torsion or dihedral angle or angle of rotation, and the strain or the repulsion between their electron density is called torsional angle. Sorry, torsional strain. Understood? Now the question arises, which of the two conformers rather are which of them is more stable and eclipsed or staggered? So according to you, which one is more stable? Which one is supposed to be more stable? Sorry, eclipsed or staggered? Which one? Staggered. Staggered is more stable. Why staggered is more stable? Because Angle there of is a torsion is more. distance. Okay, yes, they are far apart. The groups are a little bit far apart, but in case of eclipsed, they are not far apart. So that's why Closed. the repulsion between the groups are more in case of eclipsed. So eclipsed is less stable and staggered is more stable. Understood? Yes, sir. Okay. So with this, we have finished the discussion on alkanes. Right. So now what we will have to do? We'll have to discuss about alkenes. Okay, alkenes. So let's discuss alkenes. Let's discuss alkenes. So you know what is the general formula of alkene? CnH2n. CnH2 and 2n. So this is basically the general formula of alkene. Now we need to discuss about the structure and bonding in alkene. So how it looks like. First of all, in case of alkene, the carbons that are present in alkene, they are wow, what? What is the hybridization? sp2 and S. Both are sp2. Right. Uh, Both are sp2. Both the carbons are sp2 hybridized. sp2. And in between them, there is one sigma bond and one pi bond. There is a double bond, which means one sigma and one pi. Clear? Uh, Yes, sir. Okay. Now we need to discuss the orbital overlapping in the alkene. For example, we'll take ethene and we'll discuss the structure, rather the orbital overlapping in ethene. So this is the general formula, or not only general formula, the total formula of ethene, C2H4. This is the molecular formula of ethene. Okay. Now, what is the orbital overlapping in ethene? This is carbon. Okay. This is another carbon. And there is a sigma bond in between them. Right. Okay. Now what will happen? Simply, see, there is a sigma bond and there are two hydrogens attached with
both the carbons. So with this carbon, you have two hydrogens attached with their s orbital, and with the second carbon also you will get two hydrogens attached like this, right? And also there is a pi bond, so this is basically the pi bond. The pi orbital is basically formed by the parallel overlapping of the p orbital. So these are basically p orbital, they are parallelly overlapped, so they will result in the formation of pi bond, right? So this is basically the orbital overlapping diagram of ethene or ethylene. Okay, now what about the bond angles and all? So this is the ethene. Okay, this bond angle is 121.7 degree. This bond angle is 116.6 degree. Okay, this is 134 picometer and this is 110 picometer. Okay, understood? Everyone, any doubt regarding the No, sir. bonding alkene? No, sir. Okay, now we will discuss about the isomerism, okay, in alkenes. So they show one type of isomerism, we call it geometrical isomerism. I guess you have heard about this term, geometrical isomerism, or we also call it cis trans isomerism. Geometrical isomerism or cis trans isomerism. Okay, so what is geometrical isomerism or cis trans isomerism? See, suppose this is the alkene, C double bond C, and two types of group is there. One is A group, another one is B group. Similarly, this is another possibility. Right. So in the first case, the two A groups are on the same side, and in the second case, the two A groups are on the opposite side. The first one is known as cis isomer, and the second one is known as trans isomer. So this is called cis trans isomerism. Cis trans isomerism. Understood? Sir. So now I will discuss the preparation, methods of preparation. How can we prepare alkene? Okay, there are many methods. Number one, from alkyl halide. From alkyl halide. So from alkyl halide, how can we prepare alkenes? Very simple. If you take alkyl halide like ethyl halide, just add alcoholic KOH. You will get alkene. And alongside that, KCl and water will be eliminated. So this reaction is also known as dehydrohalogenation. Basically, it's a type of elimination reaction. Elimination is happening, right? From your CH2CH, CH3CH2Cl, H and Cl, they are eliminated. So that's why we call it dehydrohalogenation. Okay. So can anyone tell me what is the product of this one? क्षितिज बताओ, इसका प्रोडक्ट क्या होगा?
অ্যালকোহলিক KOH করে ফেলো, যে দেখি কে আগে করতে পারে। স্যার CH2 double bond CH2 double bond CH2 plus KCl plus H2O. CH3 CH double bond CH plus KCl plus H2O. H. Okay, হুম। this is what you have done, I guess. এটা করেছো? এটা কি হবে? Remove one hydrogen and the chlorine and place a double bond in between them. So you will get two types of product. One double bond will be on this side, another double bond will be on this side. But we'll take the double bond of right hand side because that will be the more stable product. That means this is the product. Plus KCl plus water. Okay, this is the product. This is major product. This is major product. Okay, understood? Next, from vicinal dihalide. স্যার From vicinal dihalide, হ্যাঁ। এখানে কই ডিহাইড্রোজেন মানে হাইড্রোজেন এখানে তো গেল না কোথাও, মানে ডিহাইড্রোজেনেশন জানো না? হয়। ও সরি, ভুল লিখেছি তো। গেছে তো ঠিকই, আমি লিখতে ভুল করেছি। এই যে, ও ইস, ঠিক আছে এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা আমি লিখতে ভুল করেছি। স্যার ওখানে H2 হবে না, ওখানে H হবে। Okay. হ্যাঁ। Okay, now from vicinal dihalide. Now the question is, what is vicinal dihalide? মনে রাখবে 1,2 dihalides are called vicinal dihalide. For example, CH2Br, CH2Br. What is the name? 1,2 dibromoethane, right? So 1,2 dibromoethane is one type of vicinal dihalide. Okay, if you take this 1,2 dibromoethane, you just add zinc and just heat the mixture. This will result in the formation of ethene, and alongside that a salt of Zn, that is Br2. Okay, this is how you can prepare ethene or an alkene from a vicinal dihalide. Understood, everyone? স্যার ওটা কি বলে ইথেনকে কি দিয়ে হিট করব? জিঙ্ক, জিঙ্ক। ইথেনকে তো হিট করবে না, আমি তো এটাকে হিট করতে বলেছি, ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডটাকে। মানে এখানে কি আছে সেটা 1,2 ডাইব্রোমো ইথেন, তাই না? হ্যাঁ 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 এই যে 1,2 ডাইব্রোমো ইথেন, 1,2 ডাইব্রোমো ইথেন, 1,2 ডাইব্রোমো ইথেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওটা যে কোনো হ্যালাইড হবে, মানে ব্রোমাইন ছাড়া?
অন্য যে কিছু কোনো ডাইহ্যালাইড হতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ অন্য কিছু হতে পারে, বাট 1 2 ডাইহ্যালাইড হতে হবে, হ্যাঁ স্যার বা not only 1 2 actually, it can be 2 3 dihalide, it can be 3 4 dihalide, it can be 5 6 dihalide, বুঝতে পারলে? দুটো হ্যাঁ স্যার অ্যাডজাসেন্ট কার্বনে দুটো ব্রোমিন বা দুটো ক্লোরিন বা দুটো হ্যালোজেন অ্যাটম থাকবে। Is it clear? They will present in the two adjacent carbons, the bromine groups. Next, from alkynes, this is very important. From alkynes, we can prepare alkene from alkynes. Okay, we have two ways by which we can prepare. The first one is by using Lindlar's catalyst, and the second one by applying Birch reduction. So the first one, how it can be done? Suppose you have an alkyne. Suppose this is your alkyne, H C triple bond CH. This is your alkyne, and the name of the alkyne is ethyne ইথিন ইথাইন ইথাইন হ্যাঁ or acetylene. So what will happen? You just treat this with hydrogen and palladium BaSO4. Hydrogen is basically the reagent, and this palladium BaSO4, this is called a catalyst, and the name of this catalyst is Lindlar's catalyst. What will happen? This will give you CH2 double bond CH2. So this is none other than ethene. Okay. Similarly, if you apply the same thing with but2-ine, then what will happen? What will happen? This is highly specific in nature. Okay, this will give you exclusively the cis isomer of product. Okay, cis isomer of the alkene. Similarly, if you just add this one, that is hydrogen, in sodium liquid ammonia, now what will happen? In this case, you will get transalkene. Okay, transalkene. Exclusively transalkene. So the second reaction is called Birch reduction. So what does this mean? This means that if you apply Lindlar's catalyst with the alkyne, this will result in the formation of cis isomer. If you apply hydrogen and sodium liquid ammonia, that means if you do Birch reduction, it will result in the formation of transalkene. Okay, so what type of question you might get? Very you can get a simple, like you're given with an alkyne. Okay, you have suppose it is given that an arrow is given, and on that arrow it is written hydrogen and PDBaSO4. You will have to write down the product, or the product is written, you might have to write down the reagent. So this is how you might get question from this particular portion. Or you might get conversion, like convert but2-ine into cis 2-butene, okay, or cis but2-ine, or 2-butyne into, or but2-ine into trans 2-butene or trans but2-ine. Just you have to convert. That means you need to write down the reagent
and you'll have to show the product as well. So everything you will have to do. Is it clear? Yes, sir. Shobhik, হ্যাঁ স্যার। clear তো? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার হয়েছে। Group clear? আচ্ছা Yes, sir. সৌম্যদীপ জয়েন করেনি না আজকে? দাঁড়াও, ব্যবস্থা হবে ওর। আচ্ছা হয়েছে তো এত অব্দি? হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। কারোর কোনো ডাউট? না স্যার। না স্যার। No, sir. Okay, so let's proceed. So how can we prepare alkene from alcohol? From alcohol. From alcohols we can prepare alkene by various processes. For example, এক মিনিট দাঁড়াও তো। ওকে, এত ঝামেলা চলছে না তোমাদের রেজাল্ট নিয়ে ইদানিং, ওই জন্য আমার লেট হয়ে যাচ্ছে স্টার্ট করতে করতে। তোমাদের স্যার রেজাল্ট আমাদের রেজাল্ট কবে দিবে গো? তোমাদের রেজাল্ট তো রেডি। এর থেকে বেশি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না, আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা কারণ এই আচ্ছা কথাগুলো আমি যেগুলো বলছি এগুলো রেকর্ড হচ্ছে, তো স্বাভাবিক এর থেকে বেশি আমি কিছু বলতে, অফ রেকর্ডও তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করো যদি, তাও তুমি আমার থেকে কিছু বার করতে পারবে না, ঠিক আছে? তো যাই হোক, এইটুকুনি বলতে পারি তোমাদের রেজাল্ট রেডি। আচ্ছা আচ্ছা। তো যে যেরকম করেছে ভালোই করেছে, তো বাকিটা পরে বুঝতে পারবে যখন রেজাল্ট পাবে তখন। আচ্ছা। বেরোবে খুব তাড়াতাড়ি, তোমাদের রেজাল্ট দিয়ে দেওয়া হবে। ক্লাস 9-এর মার্কশিট পেয়েছো? ক্লাস 9? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes, sir. হ্যাঁ, কবে পেয়েছো ক্লাস 9-এর মার্কশিট? ওই যে যখন PTM প্রি এর বোর্ডের দিন রেজাল্টটা দেয়। একজন বলো, একজন বলো, গ্রুপ বলো, কি বলছো? PTM এর দিন লাস্ট দিন যখন ডাক ছিল তখন পাঠাক স্যার দিল সবাইকে। ও 9-এর মার্কস দাও। ও তোমাদের তো অসুবিধা নেই, তোমাদের তো 9-এর মার্কসের সাথে রেজাল্টের কোনো রিলেশন নেই। প্রবলেমটা অ্যারাইজ করেছে ইয়েতে, 12-এর রেজাল্ট বানাতে বসেছি যখন, তখন ওদের আবার 10, 11, 12 তিনটে ক্লাসের রেজাল্ট নিয়ে ওদের ফাইনাল এক্সামের রেজাল্ট হবে। 10-এর মার্কসও ওখানে থাকবে, 11-এর মার্কসও থাকবে, প্লাস 12-এর মার্কসও থাকবে। তো 11-এর মার্কস তো মডারেট করতে হয়েছে সিবিএসসি চাপে পড়ে, কিছু করার নেই। তো তোমাদের অসুবিধা হবে না, তোমাদের তো 9-এর অলরেডি রেডি, ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সবাই পেয়ে গেছো ক্লাস 9-এর রেজাল্ট? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো ভালো। 10-এরটাও পেয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। যাদের ভালো রেজাল্ট করার কথা না তারাও করেছে ভালো রেজাল্ট, আর যাদের ভালো রেজাল্ট করার কথা তারা তো অবভিয়াসলি করেছে, এতে তো কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, চিন্তা নেই, চিন্তা নেই। পরীক্ষা হয়নি আবার চিন্তা কিসের? আচ্ছা, ফ্রম অ্যালকোহল হাউ ক্যান বি প্রিপেয়ার অ্যালকিন? দেখো, this is an alcohol C2H5OH. Okay, if you just add concentrated sulfuric acid, so what will happen? CH2 double bond CH2 plus H2O. কেউ কিছু লিখলে? এসব কথাবার্তা না এখানে না, বুঝলে? কে ফার্স্ট হয়েছে কে সেকেন্ড হয়েছে সেটা পরের কথা, রেজাল্ট বেরোলে বুঝতে পারবে। প্রেডিকশন করে কোনো লাভ আছে? দেখো, this is CH3 CH2OH, none other than ethanol, right? Ethanol তো, so I've just written ethanol over here. So just remove hydrogen
and OH. That means just remove this water from ethanol. So what will happen? A double bond will be created over here. H plus and OH minus is removed. So this is the result. বোঝা গেল? Understood everyone? Yes, sir. Okay. Another one, for example, propanol. Okay. So this is the propanol. One propanol, CH3, CH2, CH2, OH. So if you just add concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, so what will happen? Tell me the product, anyone? কি একটা বলো। প্রোপানল থেকে কি হবে? ইথানল থেকে ইথিন হলো। প্রোপানল থেকে প্রোপিন। প্রোপেন। একদম ভেরি গুড। ইথানল টু ইথিন, প্রোপানল টু প্রোপিন। So CH3, CH double bond CH2. This is called propene. All right, বোঝা গেল? What about this one? See, this dehydration. Okay, you are removing water. That means this is dehydration. বুঝতে পারলে? Dehydration. Removing water. বডি থেকে ওয়াটার বেরিয়ে যাওয়াকে কি বলে? ডিহাইড্রেট হয়ে যাওয়া, তাই তো? So this is also dehydration. So what is the product in this case? See, dehydration can also be done with dehydrating agents. For example, aluminium oxide or alumina. It is also a dehydrating agent. What is the product? কে বলবে বলো? নাম বলতে হবে একদম ডাইরেক্ট। পারবে পারবে পারবে, চেষ্টা করো চেষ্টা করো। এইটুকু আমার বিশ্বাস আছে তোমাদের উপরে, তোমরা পারবে এটা। কি হবে? সাইক্লোহেক্সাইন। হ্যাঁ, একটু ভুল হলো, একটু ভুল হলো, আরেকবার ছোট্ট একটা ভুল করলো। চেষ্টা হেক্সাইন। করো আরেকবার। হ্যাঁ, হেক্সাইন। আবার ভুল হচ্ছে, ছোট্ট একটা ভুল হচ্ছে, স্মল মিস্টেক। রেকটিফাই ইউর মিস্টেক এন্ড টেল মি। বাকিরা কি? বাকিরা কিছু বলে বলবে না নাকি? কেউ কেউ তো মিউট, একদম টোটালি মিউট। ফর এক্সাম্পল চাগনিক, ক্ষিতিজ, মিউট টোটালি। কেন? সন্দীপন আরেকজন, তিনিও মিউট। জিজ্ঞেস করলে অনেকক্ষণ পরে একটা উত্তর পাওয়া যায়। কি মনে হয় তোমাদের, কি মনে হয় বলো? কি হবে বলো? ওরা চেষ্টা করেছে তো, কাছাকাছি চলে গেছে। বলো বলো কি হবে? মানুষ বলো। স্যার সাইক্লোহেক্সিন। সাইক্লোহেক্সিন। বুঝতে পারলে ধ্রুব? এক্স্যাক্টলি। আমরা কি কোথাও অ্যালকাইন পেয়েছি এখনো পর্যন্ত? So we'll get cyclohexene. From cyclohexanol, we'll get cyclohexene. Cyclohexene. Okay, clear? Yes, sir. আচ্ছা। Similarly, this can also be done with this one. Suppose this is the alcohol. Tell me the product. Tell me the product of this alcohol. If you apply concentrated sulfuric acid on this, what is the product? Product কি হবে? Always more stable alkene will be formed. তাহলে what is the name? বিউটিন। বিউটিন অনেক রকমের হয়, কোনটা হবে?
This is butan 2 all. Your product will be butan 2 in CH3 CH double bond CH single bond CH2. Well, that means but 2 in. Okay, but 2 in. This is the product. Okay, বোঝা গেল? So হ্যাঁ স্যার these are the processes by which we can prepare alkene, or these are the chemical reactions that we can use to prepare alkene. Understood, everyone? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। So now we'll have to discuss the properties of alkene. I'll just start today. Obviously, it is not possible to finish all the properties, but I'll start a very important property of alkenes. So here we'll first discuss the chemical properties, and after that we'll discuss the physical property. Chemical properties. Chemical properties. Okay. See, addition reaction. Okay, from your class 10 syllabus, this portion was deleted, so that's why you could not have any information or concept about this. Just listen to this. The type of method, the type of reaction is basically known as electrophilic addition. Okay, you can open a class 10 book, carbon and its compounds chapter, you will find this electrophilic addition reaction. So how does it look like? See, CH2 double bond CH2. This is called ethene, right? This is called ethene. Suppose I have to add HBr with this ethene. Nips commercials. Irritating. মাঝে মাঝে বেজে ওঠে এটা। Okay, so what is the result? With both the carbon, hydrogen and bromine will be added like this. So keep elam. What is the name of the product? Product name? কে বলবে? মানুষ বলো। স্যার এই প্রোডাক্টের নাম? হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টের নাম হ্যাঁ স্যার বলি। CH3 CH2Br, তাই তো? ও CH3C, CH3 হ্যাঁ হ্যাঁ। CH2Br. তাহলে what is the name? এটা হবে Bromoethane. তোমার Bromoethane or ethyl bromide. Okay. স্যার একটা Bromoethane. কনফিউশন ছিল। বলো। স্যার ওই যে সেক বিউটাইলটার মানে কি? সেক বিউটাইল একটা গ্রুপ, যেমন এন বিউটাইল একটা গ্রুপ, আইসো বিউটাইল একটা গ্রুপ, তেমনি সেক বিউটাইল একটা গ্রুপ। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমাকে বোঝাই, চলো দেখো, ভালো করে লক্ষ্য করো, ভালো করে লক্ষ্য করো। দেখো ছবিটা দেখা যাচ্ছে, এই যে CH3 CH2 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 কার্বন CH, H দিলে তো হবে না, ঠিক আছে দিয়ে দিই, CH CH3 CH3. Okay, here C CH3 CH3 CH3, here CH CH3 CH2 CH3. আচ্ছা ভালো করে বলো,
এখানে কটা কার্বন আছে? এই যে চারটে গ্রুপ আছে তো কার্বনের সঙ্গে, one group, স্যার first group, this is the second group, this is the third group, and this is the fourth group. Everyone understanding? Everyone understanding? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক ও আছে। স্যার তো একটা জিনিস আমি ভুল করলাম, সেটা হচ্ছে এখানে একটা কার্বন কম দিয়ে ফেলেছি। দাঁড়াও তো, চারটা করে কার্বন তো সব কটাতে। এবার ঠিক আছে। So how many carbons are there in all the groups? How many carbons are চারটা there? চারটা করে carbon in all the groups, right? How many hydrogens are there? 4 9টা 9 hydrogens are there in all the groups, right? So that means they are isomeric, right? They are isomeric, 4 carbon and 9 hydrogens with each one of them, right? আচ্ছা Okay. Now this group that I have written is called what? N-butyl group. Okay. This group that I have written here is called isobutyl group. Okay. So this group I have written here is called tertiary butyl group, tert butyl group or tertiary butyl group, and the group at the bottom is called sec butyl group or secondary butyl group. Understood? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারলে সেকেন্ডারি butyl group কোনটাকে বলে? স্যার বুঝলাম ওকে, আমরা কোথায় ছিলাম? স্যার Preparation. ইলেকট্রোফিলিক Oh, অ্যাডিশন addition reaction. Electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction you people have understood. Now, হ্যাঁ স্যার see, this is the previous alkene that we have used is ethene. It's a symmetrical alkene. What happens if the alkene is not symmetrical? If you add HBr, what will happen? There are two possibilities. One is this one. Another one is this one. Right? Are they same? They are same. তারা কি সেম বলো তো? কে বলবে? এরা কি সেম? হ্যাঁ কি না? না স্যার না স্যার একটা 2 ব্রোমো, একটা 1 ব্রোমো, right? হ্যাঁ So this one is 1 bromopropane, and this one is 2 bromopropane. So in this case 2 bromopropane is formed as a major product. Okay, now this addition reaction that is happening is called Markovnikov addition. Markovnikov addition. Okay, unfortunately today we cannot discuss the mechanism of Markovnikov addition, but next day we will start with the mechanism of Markovnikov addition, and after that we will learn anti-Markovnikov addition as well. Okay, so next day we will start with Markovnikov addition. যতটা ডিসকাশন হলো তার বেসিসে কোনো ডাউট? নো স্যার কারোর কোনো ডাউট নেই? স্যার আমাকে এই মার্কভ-নিকভটা আরেকবার বোঝাবে? মার্কভ-নিকভ বুঝাইনি আমি এখনো। ও
মার্কভ নিকপটাই তো সামনের দিন বোঝাবো, ওটাই তো বললাম। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা মার্কভ নিকপ শুরুই হয়নি এখনো। জাস্ট if you add HBr with prop 1 in, the result is 2-bromopropane. This is called a certain, this is the major product. অন্যটা হয় না তা কিন্তু না, অন্যটা হয়, but this one is the major product and this addition is called Markov-Nikov addition. এবার কি হয়, কিভাবে হয়, কেন হয়, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব সামনের দিন। আচ্ছা ওকে, দ্যাট ইজ অন মানডে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে চলো আজকে রাখছি। হুম, হ্যাঁ, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা স্যার, এক মিনিট, এক মিনিট।